Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to Polytechnic 2022 practice test number 4 Acids, Bases and Salts లో లాస్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్కి అందరికీ స్వాగతం. 105 నుంచి 136 క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గో ఇంటు ది టాపిక్. Welcome back friends, welcome back to Techno Science Club, welcome back to Polytechnic 2022 Physical Science Practice Test number 4 in the chapter Acids, Bases and Salts అనేటటువంటి చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ వీడియో నెంబర్ 4కి అందరికీ స్వాగతం. యాసిడ్స్, బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 105 నుంచి రిమైనింగ్ బిట్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం. ప్రతి బిట్కి కూడా 10 to 15 సెకండ్స్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 10 సెకండ్స్లో మీరు అనుకున్నటువంటి ఆన్సర్ని క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయగలరు క్వశ్చన్ నెంబర్తో సహా. స్టార్ట్ చేద్దాం. మరి స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరూ కూడా వీడియో కింద థమ్ సింబల్లో లైక్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి బెల్ సింబల్ కొట్టి ఆల్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 105 ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. Antacid medicine is used for the indigestion because ఎందుకు యాంటాసిడ్ మెడిసిన్ని ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు? వై ద యాంటాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్? ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ న్యూట్రలైజెస్ ద యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఆప్షన్ బి, ఇట్ న్యూట్రలైజెస్ digested food material. Option C, it oxidizes food material. Option D, it helps to produce digestive juices. డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అంటే ఆహారం అరగటానికి ఉపయోగపడేటటువంటి జ్యూసెస్ని మనము డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అంట. ఎందుకు యాంటాసిడ్ని యూజ్ చేస్తారంటే, యాంటాసిడ్ని మెయిన్గా మన స్టమక్లో ఎప్పుడైతే తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వడానికి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ జ్యూసెస్ తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి దాని నుంచి ఎనర్జీ, ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అలా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్, HCl లాంటి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ సరిగ్గా డైజెస్ట్ చేయలేకపోయినా, అంతే అవి పని చేయకపోవడం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం అంత హెవీగా ఉంటున్నట్లయితే డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కూడా ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ని సరిగ్గా డైజెస్ట్ చేయలేవు. అలాంటి సందర్భాలలో, అదేవిధంగా రెగ్యులర్ టైం వైజ్గా ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ టైం వైజ్గా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ రిలీజ్ అయినటువంటి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మనము ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా, ఈ రెండు సందర్భాలలో డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఎసిడిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది స్టమక్లో. దాని ద్వారా కొన్ని గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనము యాంటాసిడ్ని యూజ్ చేస్తాం, బేసిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి యాంటాసిడ్ని. ఆ బేసిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి యాంటాసిడ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే, లోపల ఉన్నటువంటి యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాసిడ్స్ అనేవి న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి. ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా చెప్పాను అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ బిట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సోర్ టు టేస్ట్ and soapy to touch? Which of the following is sour to taste and soapy to touch? Soapy to touch అనేవి ఏంటి? బేస్. ఈ క్రింది వాటిలో బేస్లు ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. CH3COOH ఎసిటిక్ యాసిడ్ బేస్ కాదు. HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ బేస్ కాదు. H2SO4 ఇది కూడా బేస్ కాదు, యాసిడ్. మరి రిమైనింగ్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, NH3OH అనేది బేస్. D is the correct answer.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ యాసిడ్స్? యాసిడ్స్ యొక్క క్యారెక్టర్ కానిది ఏది? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యాసిడ్ యొక్క క్యారెక్టర్ కానిది, నాట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ యాసిడ్. ఆప్షన్ ఏ సోర్ టు టేస్ట్, ఆప్షన్ బి టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్, ఆప్షన్ సి సోపీ టు టచ్, ఆప్షన్ డి లిబరేట్ H2 gas with metals. Which is not character of acid? Acids are sour to taste, correct. Blue litmus turns to red, correct. Soapy to touch, it is not correct. Bases are soapy to touch. And liberate hydrogen gas with metals, ఇది కూడా correct. కాబట్టి which is not character అంటే C is not a character of acid. Not right. ఆనియన్ ఇజ్ ఏ, ఆనియన్ ఉల్లిపాయ, ఆనియన్ అనేది ఏంటి? ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్, కెమికల్ రియేజెంట్, సింథటిక్ ఇండికేటర్, కంటైన్స్ HCl. ఆనియన్ ఈజ్ ఏ డాష్. వెరీ గుడ్. ఆనియన్ ఈజ్ ఏ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ బై ఓడర్. స్మెల్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఇండికేటర్గా ఆనియన్ యూజ్ అవుతుంది, ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వైట్ precipitate formed by passing carbon dioxide gas through CaOH twice solution. CaOH twice solution గుండా కార్బన్ డయాక్సైడ్ని కనుక పాస్ చేస్తే ఏ ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ NaOH, ఆప్షన్ బి Na2CO3, ఆప్షన్ సి CaCO3, ఆప్షన్ డి CaHCO3 twice. Guess your answers right on the chat box. The precipitate form is very good, calcium carbonate. C. Precipitate is formed when carbon dioxide is passed through CaOH twice. సున్నం, గోడకు సున్నం కొడతాం కదా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సున్నాన్ని గోడకు అప్లై చేసినప్పుడు ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్షన్ జరిపి వైట్ కలర్లో షైనీగా ఉండేటటువంటి CaCO3 ఫామ్ అవుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్స్ when mixed together will produce table salt? Which of the following is mixed together and form common salt? Very good. Hydrochloric acid and sodium hydroxide, HCl and NaOH రెండింటిని ఒకదానితో ఒకటి మిక్స్ చేసినప్పుడు NaCl కామన్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, దీంతో పాటుగా H2O వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. Which of the following is the most accurate way of showing neutralization? న్యూట్రలైజేషన్ని షో చేయడానికి బెస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే చూసాం. ఇది ఇంకొక టైప్లో అడిగారు. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ అండ్ వాటర్. రైట్. నెక్స్ట్ 112 on your screen. Dry HCl is not turns blue litmus to red. Why this? Because this is due to, ఎందుకని డ్రై HCl అనేది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ చేయదు? వై? బికాస్ థింక్ వై? బికాస్ డ్రై HCl is an acid. Dry HCl is not produced H plus ions. It is not a gas. It is
pungent in odor. What is the reason that a dry HCl is not turns blue litmus to red? Right. డ్రై హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో, డ్రై లిట్మస్ కాదు, డ్రై హెచ్సిఎల్, డ్రై హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో వాటర్ పార్టికల్స్ ఉండవు కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఉండవు. అందువల్ల బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ కాదు. ఎప్పుడైతే తడిలో ముంచినటువంటి లిట్మస్ పేపర్ని తీసుకొచ్చామో వాటర్ పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ అవ్వడం వల్ల అది రెడ్ కలర్లో చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. pH of solution is between 7 to 14. The nature of solution is. ఒకవేళ ఒక సొల్యూషన్ యొక్క pH వాల్యూ 7 నుంచి 14 వరకు ఉంటే ఆ సొల్యూషన్ యొక్క నేచర్ ఏంటి? న్యూట్రలా, యాసిడా, బేసా? pH వాల్యూ is 7 to 14. వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. 7 to 14 అయితే బేసిక్స్. 0 to 7 అయితే, if pH value is 0 for a solution, it contains. ఒకవేళ ఒక సొల్యూషన్ యొక్క pH వాల్యూ 0 అయితే ఆ సొల్యూషన్ ఏమి కలిగి ఉంటుంది? మోర్ నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్, ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్. It does not contains H plus and OH minus ions. What is the answer? Guess the answer. Write on the chart box. Yes, pH value 0 unte there is a more number of H plus ions. ఎందుకంటే 0 నుంచి 7 వరకు, 0 నుంచి 6, 7 లోపు, less than 7 is an acids కాబట్టి H plus ions ఎక్కువగా ఉంటాయి. Question number 115. Same concentration of HCl and CH3COOH produces. ఒకే కాన్సంట్రేషన్ ఉన్నటువంటి HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, అదేవిధంగా ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH అనేవి వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్, బోత్ యాసిడ్స్. More number of H plus ions from HCl, more number of H plus ions from CH3COOH, same number of OH minus ions in two compounds. సేమ్ కాన్సంట్రేషన్లో HCl మరియు ఎసిటిక్ యాసిడ్ రెండింటిని తీసుకుంటే దాంట్లో ఈ రెండు కూడా యాసిడ్సే కాబట్టి H ప్లస్ అయాన్స్కే వస్తాయి. దేంట్లో H ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, దేంట్లో H ప్లస్ అయాన్స్ తక్కువ ఉంటాయి, లేదా రెండిట్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయా? HCl అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, CH3COOH అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి HClలో ఎక్కువ H ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి అని మనం గుర్తుపట్టాలి. B is the correct answer. Why? Because HCl is a strong acid. 116. The pH of gastric gas is less than 7. This is because గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాసెస్ అంటే మన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసేటటువంటి లివర్లో, స్టమక్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి గ్యాసెస్, జ్యూసెస్ని గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అంటాం. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ యొక్క pH వాల్యూ 7 కన్నా బిలోగా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇందాక చెప్పాను కూడా. బికాస్ దిస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ contains వెరీ గుడ్ HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్స్ని కలిగి ఉంటాయి కొంత పర్సెంట్. కాబట్టి వాటి యొక్క pH వాల్యూ, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ యొక్క pH వాల్యూ 2.53 అలా ఉంటూ ఉంటుంది, బిలో 7 ఉంటూ ఉంటుంది. 117. aqueous solution of glucose is. గ్లూకోజ్ యొక్క aqueous సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి? ఎసిడికా, బేసికా, న్యూట్రలా, అది ఒక అయానిక్ కాంపౌండా? aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫస్ట్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చేసాం. గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ని 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి బల్బు వెలిగిస్తే అది వెలగదు. వై? బికాజ్
It is not electrically conductive because of not presence of ions. సో అయాన్స్ ప్రజెంట్ చేయలేదు కాబట్టి అది న్యూట్రల్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ వల్ల ఆబ్సెన్స్ వల్ల అది న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. One 18. Pure CH3COOH is not acidic in nature. This is due to స్వచ్ఛమైనటువంటి ఎసిడిక్ యాసిడ్, వాటర్ ఏమీ మిక్స్ కాకుండా స్వచ్ఛమైనటువంటి ఎసిడిక్ యాసిడ్ CH3COOH is not an acidic in nature. Why? Because ఎందుకంటే ఈ పైవన్నీ కూడా రీజన్స్ ఏనండి. ఏమేంటి ఆ రీజన్స్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే, ప్యూర్ CH3COOH ఈజ్ అ స్టేబుల్ కాంపౌండ్, దాంట్లో అయాన్స్ ఏమీ ఉండవు. అదేవిధంగా ప్యూర్ CH3COOH కంటైన్స్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్. Does not contains H plus ions. Actually, this is a stable compound, not contains H plus ions ఉంటాయి కానీ ఇవేవి దాదాపు రీజన్స్ కావు. ఉంటాయి కానీ తక్కువ ఉంటాయి, అందుకని అది వీక్ యాసిడ్గా చెప్తా. నన్ ఆఫ్ ద ఎబో రావాలి. నెక్స్ట్ 119. Which of the following is used to remove the colors of substance? ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క కలర్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? బ్లీచింగ్ పౌడరా, NaClఆ, CaSO4 ½ CaSO4 2H2O. కలర్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తారు? Yes, bleaching powder. Next question. HCl, H2SO4, CH3COOH are same acids. Which are following is not true for the above acids? All acids produce H plus ions in water. కరెక్టే. అన్నీ కూడా బ్లూ లిట్మస్ని రెడ్ లిట్మస్గా మారుస్తాయి. కరెక్టే. pH వాల్యూ <7 ఉంటుంది. ఇది కూడా కరెక్టే. కానీ ఆల్ యాసిడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఇది తప్పు. ఇక్కడ ఒక వీక్ యాసిడ్ ఉంది, గమనించారా? కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. 121. Which of the following is correct? Read carefully and identify that correct answer. 4 ఈక్వేషన్స్ని కేర్ఫుల్గా రీడ్ చేయండి. ఓన్లీ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. Indicators are strong acids or strong bases. Indicators are weak acids or weak bases. Universal indicator gives the same color at different pH values. Indicators అనేవి universal indicate gives weak acids and weak bases. Indicators. 112. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. దీంట్లో XYZలను ఐడెంటిఫై చేయాలి. CaCO3 by heating CaO plus X. CaO plus H2O gives rise to Y. X plus Y gives rise to Z. Identify X, Y, Z.
జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కాల్షియం కార్బోనేట్‌ని హీట్ చేస్తే కాల్షియం ఆక్సైడ్‌తో పాటుగా CaO ఒక Ca పోయింది. ఒక O పోయింది. ఇంకా 2 Oలు మిగులుతాయి. ఒక కార్బన్ మిగులుతుంది. కాబట్టి X అనేది CO2 రైట్? తర్వాత ఈ CaO H2Oతో కంబైన్ అయినట్లయితే CaO ప్లస్ H2O గివ్స్ రైజ్ టు CaOH ట్వైస్. అదేవిధంగా ఈ CaOH ట్వైస్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ రెండూ కలిస్తే CaOH ట్వైస్ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గివ్స్ రైజ్ టు CaCO3 కాల్షియం కార్బోనేట్. B is the correct answer. Next question. On 23 on your screen. While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water or not water to acid. Because ఎందుకని అంటే why? Because yes, because the reason is ఎందుకని వాటర్ని యాసిడ్కి యాడ్ చేయకూడదు, యాసిడ్ని వాటర్కి యాడ్ చేయాలంటే దిస్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఆర్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. హీట్ విల్ బి లిబరేటెడ్. ఆ హీట్ని వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి వాటర్కే యాసిడ్ని కానీ బేస్ని కానీ కలపాలి తప్ప యాసిడ్ని బేస్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్కి కలపాలి తప్ప వాటర్ని యాసిడ్ని బేస్కి కలపకూడదు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ? The indicators are converted pH H plus ion solutions less than 1 mole. Correct. pH value 0, hydronium ion concentration is 1 mole. Correct. pH value is 0, hydroxide ion concentration 1. pH value 0 అయితే హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్సే ఉండవు. H ప్లస్ అయాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ కాదు. కాబట్టి సి అనేది తప్పు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ రాంగ్? చూడండి, కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు. వాషింగ్ సోడా బోరాక్స్, బేకింగ్ సోడా యాంటాసిడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ డిజిన్ఫెక్టెంట్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సిమెంట్. వీటిలో సరిగ్గా మ్యాచ్ కానటువంటి పెయిర్ ఏంటి? సరిగ్గా మ్యాచ్ కానటువంటి పెయిర్. ఎస్, రాంగ్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సిమెంట్. ఇవి రెండు రాంగ్ కాంబినేషన్. ఇది రైట్ కాంబినేషనే. బ్లీచింగ్ పౌడర్ డిజిన్ఫెక్టింగ్గా యూజ్ చేస్తారు, బేకింగ్ సోడా యాంటాసిడ్గా యూజ్ చేస్తారు, వాషింగ్ సోడా బోరాక్స్ నుంచి వస్తుంది, దాన్ని బోరాక్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రాంగ్ రిగార్డింగ్ టు సాల్ట్స్? సాల్ట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ కాదు? సాల్ట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్ కానిది, విచ్ ఈజ్ రాంగ్. సాల్ట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద న్యూట్రలైజేషన్, కరెక్టే. aqueous solution of solid is neutral. Aqueous solution of salt, it is acidic or basic or neutral. pH value aqueous solution may be 7 or less than 7 or greater than 7. ఇక్కడ రాంగ్గా అయితే ఇది కరెక్టే. ఎసిడిక్ సాల్ట్స్ ఉండొచ్చు, బేసిక్ సాల్ట్స్ ఉండొచ్చు.
కొంచెం 7 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు లేదా 7 కావచ్చు. కానీ యాక్వస్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ కాదు యాక్చువల్లీ. యాక్వస్ సొల్యూషన్స్, సాల్ట్స్ యొక్క యాక్వస్ సొల్యూషన్స్ న్యూట్రల్ కాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇవ్వండి ఒక 126 వరకు 105 నుంచి 126 వరకు 126 వరకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇన్ యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్లో. సో దీంతో యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఈ ఫస్ట్ లెసన్ పాలిసెట్ 2022లో ఫస్ట్ లెసన్లో యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్లో MCQ టెస్ట్ 1, 2, 3, 4 నిర్వహించడం జరిగింది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెసన్లో మరలా కలుసుకుందాం. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. అదేవిధంగా ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, షేర్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ లాంటి సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.